for you right there, and on courtesy of JBL Studios, that's the management. Thank you very much for the beautiful work you're doing. That little soul, beautiful soul right there. It is still the wake up call, the king of radio here, Masanyu the Jew, and we are cheating with the, I do not know how to call you, but I've not been in a space where even words fail me. You know, when the whole world thinks they have gone through a lot, and then you meet somebody, you know, who has actually is the lot. You know, you know when someone says you have gone through a lot, then you meet someone who is a lot. You meet the lot. You meet the lot. You meet the lot. Apostle TK Osborne. With us here in studio. Osborne Pounds. With us here in studio, and crazy testimony. So now you see your mother being murdered. Oh yes. Your mother is murdered. Yeah. You hold your mother. Your mother's remains now. Yeah. She breathes her last, and then you're possessed. Yeah. With bitterness. Absolutely. You know the person who has killed your mother. Yeah. You know them. They are alive. You know their families. Yeah. They are the yeah. So how do you get off from that place there and then? Now, the moment this guy came for us, and then these guys took off, of course, the police had to come in. They came. I don't know what they do, but they did the investigations. And then, of course, the next day, they had to organize the burial. So we had to organize the burial of my mother. That's one of the things I cannot forget, because my mother was buried like a dog. We were new in that place. Yes. So we had, I think the burial of my mother brought like 30 people. Only. Yeah, because you know. I think atenga tuli eyo mu kyalo ewala tugenda ku kyalo nga neighbor mwali wano ng'omulala ali eri kyalo kyekyo butaleegeeyo mu kyalo. Yes. So bwetumala kyenzijukira bwetumala okuziika taata wa muganda wange n'amutwala ne bamugamba naye ono n'ono omwana ono naye abeera mwanawo. N'agamba nedda kati buli mbuzi ku nkondo yaayo nze ntwalako wange. Of course ne mbagamba no nze mundeke. So you were how many children then now? Now we were like two now. You're two? Who had remained, who were with your mother in the village? Yes. We were so one was taken? Yeah. So the one is taken, now I remained. So I stayed on the graveyard of my mother. The only place now I own was the graveyard of my mother. So I slept on that graveyard for 4 months. And I used to I used to call her. I said, "Mommy, please come back. I'm hungry." But that boldness I told you, the spirit that possessed me, kept on telling me now it is time to face the world. And from that place, my plan was to do whatsoever it takes so that I revenge. So, nentandika okubira ku ntaana ya maama wange. Nembeera nga wenva nengenda nenziba emmere y'abantu nendya ffene waalingawo omuggaawo nga baguyita bahinde guuye nga mwenywa amazzi nenzirayo ku kijja. So from there, somebody picked me. A woman picked me. No. Fa ku ntaana, maama yafa n'antwala. But now that woman, I don't want to tell you that story, because one of the words I remember, she used to call me the son of the dead. I said, aliwo ono omwana w'abafu. Kati nga bwe nzija bwe nti okunona emmere ng'afumba emmere ya bika bibiri. Ng'afumba amatooke yali agannyo amatooke n'ebinyeebwa. Kati nga bafumba akatooke n'ebinyeebwa nga kake ne bazzukulu be. Kati nga bafumbawo doodo ejjobyo ne lumondo w'ebikuta omwana w'abafu aliye. So sometimes nagenda ng'okunona emmere, nagenda ng'okutuusa okulya nga supu yeeyongedde nga nkaaba bukaabi. Naye ng'ekisinga okunkaabya sina ono byali mukola nga obusungu bunzita buli lunaku. Because every time I could put my head down, the only picture that was playing in my head was my mother being butchered. And leave alone that, but the sounds she was making. Yes. Now, those words could not leave my head. So, so to cut the long story short there, I escaped from that woman's home. Now, I got a jackfruit tree
where I stayed for 2 years. Mumuti gwa ffene nagulinnya ssaawa ndooza nga 3 ez'ekiro enjala ennuma nayingira buyuzi mwendi musiko nenninya ngenda okusanga kuliko enjawu endo ng'ate nina expert olwo nga ndi expert ogiyuliza waggulu ogiteeka mu ttabi n'okwata ekiti n'ogiyuza kati bwe mmala ogirya bwenti nendowooza kati naye nzirawa ngenda okulaba nga amatabi g'omuti nga geeyitamu bulungi nga galinga nga gabalansinga ngenda okwegiramu bwenti nga ndaba nzijaawo. I stayed there for 2 years. That tree became my home. At what age is that? Now kata onkoze emyaka nga 8. No school. Living like that. Nothing. So a certain old woman picked me now from that tree. Yajjangoberera kubanga kati myaka egyebiri nali nzibye ng'olwo njiza okubba nga mmenya kufulu z'abantu nga nzija nemmenya naye nga sibba bintu birala nziba mmere nziba mmenya za biyungu nga bwe nsanga bafumbye ennyama yo nga nze nesenerako eyange nemmere nga ndyako gye ndidde nga nze balekerako. So several times I was arrested ne bantwala mu kakiiko ne bakuba nze nga balowooza oba kano akaana kaavaawa kabbi. I was not a thief. I was looking for survival. So omukyalo omu najja nga ngoberera bwansanga nanga leero nkulabi. Where do you stay? Nemuga here. Nanga, for how long? Nemuga, for 2 years I've been sleeping here. Nanga, wow. No, let me take you home. So that woman took me in her home and I started now to go to school. She said, you have to go to school. Yali ayina akayimba kenga kakasisira bulungi. Obuyimba obwo bw'omukyalo. Tebasiiga n'obusa. But I was glad. Bakuita kumala. Bakamala no busa. So that was now like a greatest miracle for me to stay in a house again. We were staying down on Wansukubi, but it was a miracle for me to be under a roof again. Yes. So that woman took me back to school. Now, the second miracle that happened to me, I went to primary 1. The interview was to touch here those days. Aga wekwata kututulabe. Kati ngendo kwata ano nga nze nayita na wodda nagamba nanga. Ono yakula da. So ne banteeka mu primary 1. Bwe banteeka mu primary 1 ne ntandika okusoma. Term 1. Omukyalo omu n'agetinga interested. Omusomesa nampa ebibuuzo bya P2. Ne mbituula nga bwe ntuula n'ebya primary 1. Ne mpita ebibuuzo bya P2. Nebanga agwo walwawo soma ne bantwala mu P2. So second term mufo kyogenda mu second term primary 1, second term nali ngenda mu P2. Ntandika okuzoganya abaana mpola. So nasoma ebiina bisatu tugenda okutuuka omwaka gumu gugenda okugwa. Instead of being in third term primary 1 nali mpita genda mu primary 3. Interesting. When I was clocking primary 4, that woman died. Now those 2 years. Oh yes. So when she died, of course her sons came, they chased me again. I said, we don't know you. How did you come here? So I said, no, we are not interested. So they chased me. So I started life again now. Nga tekati awonsula mu kifulukwa ky'omusajja bamita nga chairman ku kyalo kati nga nsula mu kifulukwa eky'ekiyumba kye yali ayina. But I was so interested in school. So I kept on going to school. I started now working for people. Waliwo farm bagitebe mugaga kayinamula. Netandika okugenda nga nkola nga bampaka sente bwe nsoma. School fees yalanga wa 13 mu bonna basome. So naye nga 3 okuzifuna. Muganda wange. So I kept on working until I finished primary 7. When I primary 7 I got 13 points. Wow, that's a super second grade. Yeah, I got 13, and I'm talking about a school where you see a mathematics teacher twice a year. So I managed to get my 13 point, my 13 aggregate, and then I got a bursary in Guru. So when I consulted somebody, nangamba ebyo biro bye bagambye ambokoni ali mukusadaka abantu emimwa sima bateeka ko kufulu ekyo kinanga atogendeeyo. So obulamu ne busikatira. So then one of my friends nampa diiru nanga naye gwo kimanyi nti abagenda mu kibuga eyo bayitamu abantu abingira Kampala bamalako
olonga tolyanga ku Kampala nga siwulirangako Kampala sekisoboka so bwansomeramu nenga naye kansooka ennonyeeza okusoma so nengenda kusomera erimu ne bandigisaringa ngende mu senior 1 waawo nensoma nebigaana school fees naabula kati awo bwabula obulamu nensigala bwakulumba kibuga. Now I came to Kampala nenoonya sente nenzije Kampala tutuuka mu kibuga abantu ne baggwamu ne bamuzaggolaga nenga nange ntuusi nenvaamu nentandika okugoing around Kampala like this kati nga simanyi nawa gyendaga naye nga ndi mukwetolola ku paaka enkadde awo bwenti obudde ne buziba naye mba ntambula ngenda okulaba baganda bange awo nga bebase mu kutiya bebase baganda bange mbalaba I know this life nalina akaveera nalina akaveera kenzize nako what I did nolaba apartment zo nenyingira nembayingiramu nenebaka baba badde engulu batebagenda okulaba nga kyali omupyando zage batadde bakubanze ne banyaniza ng'okwanza ku situte bangumi balina okugezesa balina oligumite bulungi nga siina kyendi olwo ne bakubanze naye finally ne mbanyonyola olugero lwange ne banga kale tusanyusa okulaba ku bbala. That's how I became a street kid. Kati awo nenfuuka street kid awo enjaga netandika buli drug netandika ne banjigiriza okkanuusa ne banjigiriza okkalya ne banjigiriza okkafuuwa ne banjigiriza embadiya kati ate nze nensukkuluma nenfuuka omubi mu babi nga ku street bampita Dino D Sharpman Sharp Nigga Lackman Soja the General nga ndi mubi olwo muba nga ndi mubaya nga ffe tukwa nga ogwo omwala gwennakivubo baguzimye mulira bubi kati obulamu bwayononese naye nga kati awembeera naye sisobola kwerabira king olunaku lumu mba tulina kadiru ketukoze tukubye essimu awo kati nenjagala ate mbayitemu akanaana bannange ne bangwamu bakubanze nentuka ku point efa nenyingira mu kutiya yange nenebaka olunaku olwasooka olwokubiri olwokusatu naye mba mpulira nga obulamu bugenda ng'omusaayi gunvuddemu jukira oba obeera ku street buli muntu aba akulaba ngoba buli muntu akutya n'okutya buli muntu akutya tu mba ndi awo omusajja omu najja n'agamba nanzukusa agenda okulaba senyenye nansitula bwati nantwala wakola yali asiika chapati nanteekaawo nasala ndoza nga chapati 4 nayiwamu ebijanjalo nampa bwe mmala okulya bwe nti omwoyo ne gudda nenziramu obulamu nampa ne glass ya juice namala nangamba ebigambo bino nangamba nti mbadde wano nga nkola nempulya eddoboozi nga liŋŋamba help for me that young man there because I know him nyambira omuvubuka okubanga mumanyi nagamba nze that's my first time to hear that mukama abadde agambye omuntu omusajja oyo nangamba nze ndi mulokole naye mpulidde eddoboozi nga liŋŋamba nti nkuyambe kubanga mukama akumanyi kati oyo yambuuza nangamba kati obeerawa nemugamba era wano kusi wajja otya omanyani mu Kampala nange bansuza busuza nensina wakuteeka kati nemunyonyola nemugamba naye eyo ninayo omuntu wange eyo gwemmanyi eyo naye yaŋŋamba abeera eyo seeta mukono kananga amanyi kyetugenda okukola ngenda kuteeka mu mmotoka ogende seeta otandike okunoonya omusajja oyo gwoyogerako kati bwento bwenva ku street omusajja ansasulira costa nanteekamu nenvuga bwentuuka eseeta nenvaamu kati nentandika kunoonya muntu kulinnya nebagamba nenoonya omusajja bamuyita Semujju Semujju nga nkuyanja kuno erinnya eddala yani nembaga sirina ddala lyemmanyi naye nze manyi Semujju ng'oyo no yajjangako buzi mu kyalo sirina ne bwe muyita so bwe tutuuka nembeeraawo omusajja omu najja naŋŋamba oluddewo wanoonoonya tomanyi nga bano bali mu kubba abaana bali mu kusala abantu bali mu kukola nemuga noonya Semujju nanga kale mpuliriza nina ba Semujju 3 bemmanyi kuno
nze ngenda kutwala ku buli ssemujju olaba bayoyo gwononya nantwala kwasooka ng'atema nnyama amuga ssemujju mutabani wazze bwe ntuuka naga awo no muyayi mubbize simumanyi nemuga nange oyo si yeyo gonoonya nantwala ku wookubiri nga naye si yeye nanga kati nkutwala kwasemba bw'aba si yeye nkuleka otongoberera nantwala ku musajja oyo ngenda okutuuka ku musajja ng'ali mu kasaaluuni ke katono bwe kati nga yeye. Now, amazingly, the guy that brought me ngenda okumaliza okuwa ssemujju hag bwe ntutubuuzaganye nga guy andeese taliiwo netuga we ani akuleese nga taliiwo nga ssemujju remember you nga ssemujju anzijukira nga naye gwe nga mbadde ndudukule wazza otya mu Kampala ne munyonyolo naye awo wennyini awo nga guy andeese ye taliiwo netunoonya ani akulese nga omusajja musanze kuko alazeewa nga talabikako kasimanyi ani yandeeta ayina kuba mukama nantuusa ku musajja oyo kati bwe ntuuka kwe musajja obulamu awo butandikira nentandika okuyiga okusala enviiri olwo nanjigiriza saloon things ebyo ng'enviiri za 5 osula mu saloon olwo nsula mu saloon omwo nsala enviiri za nze njirongoosa bwe njiga okusala enviiri kati netukola netukkiriziganya nga bwe nsala omutwe gwa 5 nfunako siringi 10 ebinanga bibye naye nga muganda wange sente tezirabika naye nga ntandikiriza bwenti okusala enviiri omusajja omu ku baklayenti bange ng'ava mu bizinga eyo najja naŋŋamba nga bwe musala ng'ampa mutwalo mu kifo kya nusu 5 kati ng'oyo bwe musala nga nkwatako 4 bya ssemujju nembimuwa nentereka akasente kange naye nga mbeera nsabirira ajje nga naye ajja once a month naye olunaku lumu naŋŋamba you are still a young man, what are you doing here? Nkutwale wava sente emuga taata ojja kuba onyambye ntwale wava sente nangamba okay ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri bw'obidda mu bulungi nga nkutwala ekisooka osobola okutta omuntu ne mugamba nze gwolaba noonya bakutta ensonga tono n'omugamba onoonya bakola ki nze gwolaba noonya bakutugumbula ekyokubiri ne mugamba ekyokubiri nze njagala kuddayo kutta family namba osobola okunjigiriza okutta nanga siina kubuuza kyakubiri omutima gwe mbadde nnoonya omufunye tugende oyise ebibuuzo nensiibula ssemujju nenninya ekinaala ne tuyingira amazzi tuyingira ebizinga bwe tutuuka ku bizinga nengwa mu mikono gy'omusajja omusamize nakinku ne bamugamba wuuno gwenkuleetedde omutima alina guli gwennyini gwe tubadde tunoonya bwe ntuuka musajja nampa omulimu sente ne zijja olwo nga nfuuse maneja w'amaato awo tugiyita baliya nentandika okubanga managinga amaato ge biki kati olunaku lumu nanga naye njagala nkutwale kati ngaalwo amaze okuneesiga nga mpisiza mu bintu ebiwera ntuma ku bbuca nanga agenda olite hafu y'ennyama kati ng'ennyama eyo gyendeeta nga tebamu ggumba lyonna nga tusala esale mu bufi bwe tuti ne tuteekako akacumbaali ne tulya kafi nga mbisi nanga kati oyise kubanga gwe ndabye nga tolina kyotya ogenda kusobola nanga leero njagala nkutwale ewa mukama wange nantwala mu kizinga ekirala ne tutuukayo ne tuva mu lyato nga tutambuza kyennyumanyuma engoye ne tuzijjamu nangamba bwe tutuuka ku jjinja tuula buli kyogenda okulaba tebakyogera lwoli kyogera lwofa nemugaa ssebo tekirina buzibu mba nkyatudde bwe nti omukazi n'alabika simanyi gye yava najja that guy had sex with that woman oyo omukazi n'amugamba kati this is the guy that I want to introduce to you. My goodness, the moment they introduced me to that woman omukazi nampa bag, leather bag, nangamba yonna gw'onaasanga muno ye mukamaawo byonna byolabye tobyogera nemuga kale nnyabo nentwala ensawo yange nenkomawo ku kizinga nenjisuulaawo nenkola byonna nakola sawa nga 5 ez'ekiro nenga nekano kansooke ndabe kwani mukama wange nensumulula ensawo nemuvaamu cobra nemufubutukamu cobra bwet nga guli omusota sigulabangako nga munene gulinga ngo gutalina maanyi gubeeraawo
nga baŋŋambye oyo ye mukamaawo buli lunaku olina omumubuuza wagye mugenda okuvuba kyekiddako kale nga omulimu gwange kuzuuka ne mugamba sebo tuddawa nga gusitula omutwe bwe guti ne guwanda amalusu mu direction yemu nenkwata benkulembera nga tukwata naye ngamba eyo teri byennyanja nembaga tukwate wano ng'amaato buli tugenda gye gwawandudde nga tugazza gatudde bwegati gagala tudima gagala tukasu nekimanyibwa ku kizinga kyonna nti I am the rich young gang nga nina set nina amaanyi abantu ne batandika okuneegomba naye nga tebamanyi nti ogwo omusota nsuula nagwo mu buliri. Let's come back. Let's come back in a bit. Baba. We help jumpstart your day like this. Wake up call.